최근 위고비라고 하는 비만치료제가 국내에 출시되었습니다. 기적의 비만약, 다이어트의 게임 체인저'라는 수식어가 따라붙으며 큰 관심을 받고 있는 약물인데요. 사실 오젬픽이라는 동일한 성분의 약물이 당뇨병 치료 목적으로 2017년 미국에서 처음 사용이 승인되었고 지금까지 활발히 사용되어 온 만큼 참고할 만한 연구 데이터와 사용 후기가 많이 쌓여 있습니다. 닥터 마이크는 러시아 출신의 젊은 의사인데요. 의학 지식을 쉽고 재미있게 전달하는 영상으로 1200만 구독자를 보유하고 있는 인기 유튜버이기도 합니다. 참고로 위고비와 오젬픽은 용량의 차이가 있지만 세마글루타이드라는 동일한 성분을 사용한 약물입니다. 단지 오젬픽은 당뇨병 치료제로, 위고비는 비만 치료제로 각각 승인을 받았을 뿐입니다. 마이크 박사는 이 약물에 대해 사람들이 흔히 하는 오해를 지적하며 다음과 같이 이야기합니다. So it's about time that we talk about the truth when it comes to Ozempic. For those who don't know, Ozempic is a medication that's been FDA approved to be used in patients who have diabetes to help control blood sugars and, as an added effect, decrease the likelihood of major cardiovascular events and have increases in weight loss. Because of this added effect of weight loss, many people started using the medication off-label for just weight loss. The pharmaceutical company decided to take the same generic medication found within Ozempic, called semaglutide, increase its dosage, and repackage it under a different brand name called Wegovy, and seek FDA approval as a weight loss medication to be used in conjunction with lifestyle changes for individuals who are either obese or overweight, but also who have one weight-related diagnosis, like hypertension, high cholesterol, etc. And after so many people started getting Ozempic prescribed for this off-label use for weight loss, it exploded in popularity, mostly on television and on TikTok, with people claiming that they've lost huge amounts of weight, talking about their successes. And as a result of all this publicity, there was literally a run to doctors to prescribe this medication for them off-label in order to help them with their weight loss, which unfortunately ended up creating a shortage, which puts people at risk who desperately need the medication because they have a true diagnosis of diabetes and are not using it for off-label uses. There is a huge rise of misinformation happening at this very moment that we have to fact check. This claim is patently untrue, and anyone saying this has a terrible understanding of how Ozempic semaglutide actually works. This medicine actually works as an appetite suppressant that slows or delays gastric emptying, therefore you feel full and you have less of an appetite. So it's more of an appetite modulator, leading you to consume less calories, therefore losing weight. Not, oh, I can eat 10 pizzas and take this medication and not absorb the calories. You see how there's a very important difference here? Because if you eat a lot of food and take this medication that slows your gastric emptying, it's gonna make you feel worse and you're gonna have more side effects. More nausea, more vomiting, more potential diarrhea and constipation. People are actually talking about these side effects who are eating their normal portions or even eating reduced portions. So imagine if you were to overeat thinking you can while taking this medication. That's a cause for concern. 먹고 싶은 거 다 먹으면서 살 뺀다. 자는 동안 살 빠진다. 다이어트 보조제 광고에서 요즘 자주 보이는 홍보 문구입니다. 현존하는 다이어트 치료제 중 가장 효과가 뛰어나다고 하는 이 약물조차도 그 정도로 마법 같은 역할을 하지는 못합니다. 이런 광고들은 법망을 교묘히 피해 사람들을 현혹하는 과장 광고일 뿐이니 그런 광고를 보게 되신다면 시간과 에너지를 낭비하지 마시고 바로 스킵하시기 바랍니다. 특별한 건강 이상이나 약물의 부작용 같은 예외적인 케이스를 제외하면 비만의 근본 원인은 생활 습관입니다. 따라서 약물의 도움을 받더라도 지금까지 여러분을 살찌게 만든 생활 습관을 개선하기 위한 노력이 필수적입니다. 그렇지 않고 이 약물에만 의존한다면 체중 감소 효과도 일시적일 수밖에 없고 약을 끊었을 때 기존의 체중으로 쉽게 되돌아갈 것입니다. 위고비는 포만감을 오래 유지하는 효과로 자연스럽게 먹는 양이 줄어들게 된다고 합니다. 이 특징은 여러분의 식습관을 개선시키는 요소로 작용할 수 있습니다. 많은 사람들이 다이어트에 실패하는 이유는 음식에 대한 욕구를 꾹꾹 참다가 결국 폭발하기 때문입니다. 위고비는 이런 욕구 자체를 줄여주기 때문에 식단 조절을 훨씬 수월하게 만들어줍니다. 실제로 연구에 따르면 세마글루타이드 계열의 약물을 투여 후 환자들은 특정 음식에 대한 갈망뿐 아니라 실제 식사량과 간식을 먹는 빈도도 유의미하게 감소하는 것으로 나타났습니다. 그러니 여러분이 위고비 사용을 계획 중이라면 체중 감소 효과를 극대화하기 위해서 식단에 대한 계획도 잘 세워야 할 것입니다.
This claim is starting to spiral out of control because it initially started with some simple observations that doctors made of their patients who were losing weight on Ozempic or Wegovy, and they were seeing that those patients were losing body fat, but they were also losing lean muscle mass. This is not surprising because the way these medications work is by suppressing appetite, therefore having the patient consume less calories. Anytime you're going to be consuming less calories, you will both lose muscle mass and body fat. This is obviously not ideal, but with this type of medication, that control is limited. But we do have control. Any good doctor should not be just prescribing this medication and forgetting about the patient. You're supposed to be getting the medication and having the doses slowly increase based on the effects and side effects that we're seeing. Also, it should come with a plan for nutrition, possibly meeting with a nutritionist who can help guide you as to how much protein you should be taking in, despite the fact that you're consuming less calories, and a plan for exercise that includes resistance and weight training to help keep on some of that lean muscle mass. 근육은 단순히 운동할 때만 필요한 기관이 아닙니다. 근육은 대사율을 높여 체지방을 효과적으로 소모하고 인슐린 감수성을 개선해 혈당을 안정시키는 등 다양한 역할을 수행하는 필수 기관입니다. 따라서 여러분이 다이어트를 할 때는 체지방을 줄이는 것만큼 근육을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 하지만 체지방을 줄이며 동시에 근육량을 늘리는 이른바 상승 다이어트는 운동과 다이어트를 시작하는 초기에 일시적으로 누릴 수 있는 혜택입니다. 다이어트를 할 때 근육량은 똑같이 유지하거나 늘리면서 체지방만 쏙 빼는 건 불가능에 가깝습니다. 따라서 체지방과 근육량이 동시에 빠지는 것은 위고비만의 문제점은 아니며 섭취 칼로리를 줄여 살을 빼는 모든 다이어트가 공통적으로 가지고 있는 특징이라 할 수 있습니다. 만약 여러분의 최우선 목표가 체중 감량이라면 근육량을 늘리는 것이 아니라 근손실을 최대한 방어한다는 개념으로 접근하는 것이 더 현실적입니다. 그리고 근육을 최대한 유지하기 위해서는 적절한 운동과 단백질 섭취가 필수적입니다. 또한 간헐적 단식과 저탄수화물 식단, 적절한 수면은 성장 호르몬 분비를 촉진하여 칼로리가 부족한 상태에서도 근육을 보호하는 데 도움을 줍니다. 개인마다 필요한 단백질 양은 운동량과 체격에 따라 다릅니다. 이와 관련된 내용을 자세히 알고 싶은 분은 오른쪽 상단의 관련 영상을 참고해주세요. This is the one where I'm seeing the most examples of on TikTok. Someone saying, I took Ozempic for a wedding and I lost 10 pounds. Look how great I look. This is not what the medicine was intended for. In fact, people who are already of a healthy weight looking to get skinnier were not the ones that were studied when we were checking the safety and effectiveness of this medication. So maybe taking it while you're already at a healthy weight can lead to worse side effects. And the worst part of all of it, once you stop taking it, the weight will come right back. This type of yo-yo dieting has been associated with numerous health risks, including returning to your normal weight and then going past it and gaining even more weight after you stop a medication like this. Anytime you have a rapid type of weight loss, what can happen is you lose the subcutaneous fat that's present in your skin, especially if in your 30s or 40s. And as a result, you can develop this hollowed out appearance to your face. Now, if you're taking Ozempic or Wegovy the correct way, this shouldn't be happening. My suspicion is the people who are experiencing this quote unquote Ozempic face or this hollowed out look are individuals who are rushing to lose weight, using it in a way that is not being prescribed to them, because when doctors prescribe these medicines, they do it with a titration mindset, meaning they start low and they slowly increase your dose while monitoring how much weight you're losing, how many side effects you're experiencing. Ideally, what doctors are looking for is for a continued 1 to 2 pound weight loss per week. Obviously, that varies depending on your own individual situation, but certainly not the 10-15 pounds in 1 week that people are claiming they've lost on these medications when they're using them in a non-prescribed, uncontrolled way. 볼이 푹 패이는 부작용은 급격한 감량을 했을 때 나타날 수 있는 현상입니다. 이런 볼 꺼짐 현상은 체급별로 체중을 맞춰야 하는 격투 스포츠 선수나 체지방을 극도로 낮게 유지해야 하는 보디빌딩 선수에게서 흔히 볼 수 있습니다. 급격한 다이어트는 근육량 감소, 무기력감, 체내 영양 불균형으로 인한 면역력 저하, 탈모 등의 문제로 이어질 수 있습니다. 볼 꺼짐 현상을 포함한 이 모든 부작용은 오젬픽이나 위고비 같은 약물만이 가지는 특성이 아니라 어떤 극단적인 다이어트 방법에서도 나타날 수 있는 문제입니다. 저희 채널에서 추천하는 저탄수화물 식단도 부작용을 호소하는 분들이 있습니다. 이런 부작용 역시 대부분은 급격한 변화에 우리 몸이 적응하지 못해 생기는 현상입니다. 혹독한 다이어트 방법이 단기적으로 체중계 숫자를 줄여줄 수는 있지만 장기적으로는 다이어트의 성공을 방해할 수 있습니다.
근육량 감소, 스트레스 호르몬 증가, 수면 이상 등으로 인해 대사 기능에 문제가 생기고 요요 현상을 유발할 가능성이 높기 때문입니다. 따라서 성공적인 체중 감량을 위해서는 약물 사용 여부와 상관없이 건강을 우선시하고 몸 상태를 살펴가며 유연하게 대처하는 자세가 중요합니다. I don't think GLP-1 medications should be first-line treatments for those who need to lose weight. Anytime you're prescribing a medication, there needs to be a risk-benefit ratio done for the individual sitting in front of you, and ultimately the individual needs to decide if the medication is right for them. And while these medications have shown promise for individuals to lose 10 to 20% of their weight if they are overweight or obese, it's still important to factor in that there are legitimate risks to taking these medications. There are side effects. People have GI issues, nausea, vomiting, diarrhea, constipation, pancreatitis, kidney issues. There is a potential issue of increases in thyroid cancer long-term with these medications. And these are not reasons to not take the medicine. These are reasons to think about this medicine as a tool in our arsenal to help patients reach their desired weight. And when we talk about their desired weight, that talks about a healthy weight. To me, I feel like this whole conversation has caused us to lose sight of the big picture. With the exception of an individual who's facing harsh socioeconomic standing, someone who has a legitimate medical condition like diabetes or a thyroid condition, among the many others that cause increased weight loss or weight gain is under our control. There are things that we can do, and I could recommend as a doctor to help someone lose weight when it comes to a nutrition standpoint, a fitness standpoint, sleep, mental health, etc. When I think about my patient's health, I don't just think about their weight. Weight is not the sole determinant of one's health. And when it comes to improving someone's lifestyle, we're not only lowering the weight, we're also improving their quality of life, decreasing risks of certain cancers, other diseases, and ultimately extending and prolonging their lives. That's what being a doctor is about, not just focusing on the scale. As always, stay happy and healthy. 실사용자들은 이 약물에 대해 어떻게 느끼고 있을까요? 몇몇 해외 사이트에서 위고비의 다양한 사용 후기를 확인할 수 있는데요. 후기들을 검토하면서 흥미로웠던 점은 평가에 중간이 없다는 것이었습니다. 이 약물이 인생을 바꿀 정도의 체중 감량 효과가 있다며 극찬하는 사례도 있는 반면 메스꺼움, 설사, 위산 역류, 복통 등 심각한 부작용 때문에 어떠한 효과도 보지 못하고 중단했다는 사례도 많이 보입니다. 이런 부작용은 주로 사용 초기에 심하게 나타나며 일정 기간이 지나면 줄어드는 경우가 많지만 이 역시도 개인차가 심한 것으로 보입니다. 어쨌거나 긍정적이든 부정적이든 이 약물이 주는 임팩트는 꽤나 큰 것 같았습니다. 앞에서도 언급했듯이 최초의 위고비는 당뇨병 치료제로 개발되어 인슐린 저항성 개선과 심혈관 질환 유형 감소 등의 치료 효과가 있는 약물입니다. 따라서 부작용의 사례만으로 이 약물이 건강에 해롭다는 인상을 가질 필요는 없습니다. 약물에 대한 반응은 개인차가 큰 만큼 후기만 보고 맹목적으로 신뢰하거나 반대로 지나친 공포심을 가질 필요도 없다고 생각합니다. 해외 실사용자들의 후기를 직접 확인할 수 있게 설명란과 댓글에 링크를 남겨놓겠습니다. 번역 기능을 활용해서 확인해 보시기 바랍니다. 또 한 가지 고려해야 할 중요한 사항은 바로 비용입니다. 국내에서 위고비 사용에는 한 달에 약 80만원 정도의 비용이 드는 것으로 알려져 있습니다. 체중 감소를 위해 쉽게 투자를 결정할 수 있는 분들도 있겠지만 매달 이 정도의 지출을 감당하기 어려운 분들도 많을 것입니다. 저에게 추천 여부를 물으신다면 솔직히 사람마다 너무 다양한 케이스가 있기 때문에 선뜻 예 아니요로 쉽게 답하기는 어려운 문제인 것 같습니다. 개인적으로 저는 다이어트가 그렇게 어렵지 않습니다. 이전에는 저도 체중을 유지하기 위해 어느 정도 절제력이 필요하다고 생각했었는데요. 간헐적 단식과 키토 식단을 시작한 이후로는 자랑이 아니라 진심으로 다이어트가 어렵지 않다고 느껴왔습니다. 조금 건방지게 들렸다면 죄송하지만 사실 저와 같은 생각을 가진 분들이 적지 않을 거라 생각합니다. 그래서 저처럼 건강하고 지금 하고 있는 방식으로 체중 관리가 잘 되고 있다면 거기에 추가적인 감량을 위해서 위고비를 사용하는 건 그다지 추천드리고 싶지 않습니다. 하지만 여러 가지 노력을 다 해봤는데도 효과가 없었거나 저같이 건강하고 심각한 비만을 경험해보지 못한 사람들은 이해하지 못하는 어려움을 겪고 있는 분들도 분명 있을 거라 생각합니다. 그런 분들은 철저한 계획과 함께 위고비를 사용해보는 것도 하나의 방법일 수 있습니다. 다른 다이어트 방식과 마찬가지로 위고비 역시 사용자의 활용 방식에 따라 효과가 크게 달라진다고 생각합니다. 그러니 반드시 권장사항을 준수하며 의사의 처방대로 점진적으로 용량을 늘리고 식단과 운동에 대한 준비도 꼭 함께 하시길 바랍니다. 또한 약물 사용을 중단했을 때 원래 체중으로 되돌아갔다는 사례도 많은 만큼 중단 후 체중 유지에 대한 계획을 철저히 세우는 것도 중요합니다. 아무리 효과가 좋다고 해도 약물의 효과는 일시적일 수밖에 없습니다.
그러니 약물에 지나치게 의존해서는 안 되며 매일의 생활 습관이 다이어트의 핵심이라는 사실은 변함이 없다는 점 기억하시기 바랍니다. 이상한 다이어트였습니다.